Previously after kupitia hizi fridges zote yenye tumefanya reviews, nimekuja kunotice one thing with the customers that you're dealing with. Munapenda non-frost fridge. Wacha niongee nitoke, right? Munapenda non-frost fridges. And today I had to save the best for last. So this is Sharp. Sharp fridges, actually it's made in Japan. It's made in Japan. Na quality ya hii kitu, this is a premium fridge by the way. Premium fridge. Na niko na mbili nataka kuleta to your attention. So nataka kuleta attention mbili. So this is 369 liters na niko na hii 456 liters. Wacha nianza na hii ya 396 liters. It's massive. Napenda, first of all, napenda inaitwa the chrome finish. It's silver in color. And napenda the fact that sasa it's massive. Kwanza the freezer part. Mimi personally, this is way more than I need. But yeah, it comes with it. Again, nilikwambia hata usipoona the word no frost anywhere, any moment then utaona the ventilations, jua hiyo ni no frost. So this is a no frost fridge. No frost ni kumaanisha it does the defrosting for you. Hizo zingine you do it yourself, but this one does it for you. Hebu angalia hizo balconies. The balconies for the doors, very strong, massive. Tuangalie pale kwa fridge. Before sasa niongee, hii fridge kuna one thing, the reason yenye nasema it's best for last, it's because the technology behind hii fridge, it's mind blowing. Si tuongelele, ukiangalia uta notice imeandikwa hybrid cooling system. What does that even mean? Hybrid cooling system ni mostly nikiekelea cabbage hapa in a normal fridge, not this one, in a normal fridge, then nieke at maybe 2 days later, ngozi ya juu ya hiyo cabbage itabidi nimepeel out and it's not even tasty. All nikitaka ikuwe tasty lazima nifunike na foil ama niweke kwa vegetable tray mahali yenye hiyo baridi iguzi directly, right? Si hivyo ndivyo kunaendaga na fridge zenu, not this one. So hii, the reason yenye tunasema ni no frost, ni cooling hybrid system is because iko na cooling hybrid system. This cooling hybrid system means, unaona hii aluminium panel. So this aluminium panel iko na vents huku mwisho. What that means is nikiekelea sasa cabbage hapa, badala ile baridi kukuja directly hit my cabbage, itakuwa ina hit hii aluminium, hata huku ndani bado ni aluminium, so ita regulate the cooling, the low temperatures. Zikikuja kuhit cabbage yangu zitakuwa zina hit na less than 0 degrees, like haitakuwa that freezing cold. Unajua when wametoka places za baridi, you understand when you have your cabbage na hata kwa shamba baridi ifike less than 0 degrees inachomanga cabbage. So kama hii ni cabbage yako iko hapa na iende below that degrees, itachoma na itaharibu. So for this one fridge, what happens ni ina heat iko -2 or whatever negative iko, but the time inafikia kupiga hiyo fridge itaipiga na the fridge itself ni cool. Fridge yenyewe kuna baridi, lakini hiyo baridi yenye ina hit cabbage yako for the first time haitakuwa that negative, itakuwa at least 0 and above kidogo. So that's why inabaki all your vegetables zenye uko nazo zitakuwa always fresh na bado zime preserve vile zinafaa, lakini they are always fresh. It's because of cooling hybrid system. So ukiangalia hii na hii ingine, this is a big fridge. So hii yake ni kubwa, but hii ingine ni ndogo, a little bit ndogo, but inatumia the same cooling system. That is a genius way of cooling. Ukiangalia fridge yenyewe iko na mahali ya kuweka kitu kama your fish, samaki zako, badala weke samaki na vegetables pamoja, unaweza ziweka hapa. Unaona vile inakaa? Bwana vile inatoka. Very nice. This is amazing. So hapo unaweza weka samaki yako, nyama yako. Hapa sasa, this is tempered glass. That means hata at very low temperatures hautapata ime break, which no one anataka. Tuangalie again the balconies.
very spacious, very strong. And I like the fact that inakuja na mayai egg holder. Yeah, 12 eggs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, 12 eggs. Unapata iko hapo. And hii ukinunua hii fridge alafu upate hii kitu, usianze kushangani ya nini. Papasi yake ni ya kuweka hapa hivi chini. Unaiwekea hapa hivi. Unaiwekea hapa hivi chini hapo. So you screw it hapo ndani. It's for the aesthetics, making sure that it looks good. So they give you this one so that mali utaekelea utaiscrew ndani. I love the fact that hii inakuja na divider hapa hivi kwa vegetable tray. Labda unataka nyanya zako zikae hapa, vitunguu labda hapa, so you have the divider to do that. So yeah, so this one we were selling it for 75,000 Kenyan shillings, but for this Christmas season, guess what? 72,000. 72,000, you get yourself this beautiful fridge. Tukuje kwa ingine 456 liters, 456 liters, same looks, zinafanana, same style but a little bit bigger, more ventilations for this. Again, inakuja pia na double rotating ice cube makers. You can organize your ice cubes up easily. Again, same balconies, bigger size, again bigger cooling hybrid system. Remember, kwa zote mbili unaweza control the fridge and the freezer. Yes. So another good thing hii inakuja na 2 big organizers za pale kwa vegetables. Not just haupati just an organizer, the divider, you get them ziko already divided into 2. Again, this is another one ya kuweka hapa hivi chini. It comes with it. I love, again, sitachoka kusema vile napenda hybrid cooling system. I wish most fridges wanaweza emulate the technology behind the hybrid cooling system. So anytime yenye unakulanga cabbage yenye imekaa kwa fridge unasikia iko fiti, you need to upgrade your fridge to this sharp fridge. So what do you think about hybrid cooling system? Yeah, sharp. Is it something that unaweza consider? Do you like fresh vegetables? Maybe it's something that you need. So talk to us. Our number is on screen, 0720616098. And our website is justsavehomeappliances.com. Let us know. Engage with us na tujue kama e-content inasaidia mahali. Thank you.